ল্যান্ড অফ দ্য ফারাওস পড়ছিলাম আমি। এটা ইংলিশ টিউটর ক্লাস 6 বই থেকে, পেজ 71। অ্যাডিশনাল অ্যাক্টিভিটিস, অতিরিক্ত কর্মশালা। সামেটিভ ইভ্যালুয়েশন, রিডিং ব্র্যাকেটে সিন, read the pictured text again and say whether the following statements are true or false. Give statements from the text in support of your answer. চিত্রকাহিনীটি আবার পড়ো এবং নিচের উদ্ধৃতিগুলি ঠিক কি ভুল তা বলো। তোমার উত্তরের সাপেক্ষে পাঠ্য থেকে উদ্ধৃতি দাও। এটা অ্যাক্টিভিটি এ যেটা পড়লাম। Number 1. Ishan with his mother visited all the great pyramids in Cairo, Egypt. False. Supporting statement. We are going to Giza, Ishan, to see the 3 great pyramids. Number 2. Cairo is situated in the country of Egypt. True. Supporting statement. Cairo, Egypt. Number 3. Actually, the tour cost a lot for Ishan's father. False. Supporting statement. The prize I won at the singing competition entitled only 2 for a sponsored tour of Egypt. Number 4. The shape of a sphinx is just like human beings. False. Supporting statement হচ্ছে it is a rock statue with a human head and a lion's body. Number 5. The Sphinx placed Ishan beside the river Nile. Answer হচ্ছে true. Supporting statement. You are now standing by the Nile. Number 6. King Tutankhamun lived as a king before a long time. False. He is a king Tutankhamun who died in his teens. Tutankhamun, Tutenkhamun. এরপরে বি পার্ট। Read the picture text and then answer the following questions briefly. চিত্র কাহিনীটি পড়ে সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও। 1 নম্বর, What does the Sphinx stand for? Answer. The Sphinx stands for intelligence and strength. Number 2. Why was Ishan alone in front of the Sphinx? Answer. Ishan was alone in front of the Sphinx because his mother had gone to the car to bring a couple of sandwiches and water. Number 3. Who were the rulers of ancient Egypt? Answer. The pharaohs were the rulers of ancient Egypt. Number 4. Who was Queen Nefertiti? Nefertiti, Nefertiti. Queen Nefertiti was perhaps the most beautiful queen of Egypt. It was answer. Number 5. Who discovered Tutankhamun's tomb and when? Answer. Howard Carter discovered Tutankhamun's tomb in 1922. Number 6. What is the largest pyramid in Egypt? Answer. The largest pyramid in Egypt is Khufu's pyramid. KHUFU''. তারপরে সি পার্ট। Fill in the chart with information from the pictured text. চিত্র কাহিনীটি থেকে তথ্য নিয়ে নিচের ছকটি পূর্ণ করো। দুটো আছে হু হোয়াট, হুতে দেওয়া আছে ইজিপশিয়ান প্রিস্টস, তারপরে হোয়াট লিখতে ফাউন্ড এ ওয়ে to preserve the dead bodies of royal persons. তারপরে সেকেন্ডে Ishan's father wanted Ishan and Ishan's mother to visit Egypt. Nefertiti
probably the most beautiful queen of Egypt. তারপরে Tutankhamun, the king of Egypt who died in his teens. Next page 72. Let's learn. Read the following sentences. নিচের বাক্যগুলো পড়ো. Number 1. A pyramid is এর তলায় আন্ডারলাইন করা আছে, is a huge triangular monument. পিরামিড হলো একটি বিশাল ত্রিভুজাকৃতি স্মৃতিসৌধ. Number 2. Spices, chemicals and oils were used by them. মশলাপাতি, রাসায়নিক এবং তেল ব্যবহৃত হতো তাদের দ্বারা. এবারে in sentence 1 we find that a singular noun requires a singular verb. In sentence 2 we see that when two or more nouns are joined by and, a plural verb is used. Thus we see that a verb must agree with the subject in the number and person. A pyramid, তাই জন্য ভার্বটা is আছে, is a huge, একটা পিরামিড. আর এখানে স্পাইসেস, কেমিক্যালস অ্যান্ড অয়েলস, এগুলো অনেকগুলো নাউন, তাই সবগুলো মিশে ভার্বটা ওয়্যার ইউজড. এটা বুঝিয়েছে 1 নম্বর বাক্যে. আমরা দেখতে পাই যে একবচনের নাউনের জন্য ভার্বের একবচন প্রয়োজন. 2 নম্বর বাক্যে আমরা দেখি যে যখন 2 বা ততোধিক নাউন অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত সেখানে ভার্বের বহুবচন ব্যবহৃত হয়. তাই আমরা দেখি যে একটি ভার্ব অবশ্যই সাবজেক্টের বচন ও পুরুষের সঙ্গে মানানসই হবে. Let's do activity 6A. Fill in the blanks with the suitable verbs. উপযুক্ত ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে শূন্যস্থান পূরণ করো. Number 1. The girl dash playing alone is. মেয়েটি একা খেলছে. The girl is playing alone. Number 2. A carpenter and a blacksmith, দুজন আছে. Dash in our street, live in our street, থাকে. এটাতে আমাদের রাস্তায় একজন ছুতোর আর একজন কামার বাস করেন. Number 3. The king dash very powerful. The king is very powerful. রাজা প্রচণ্ড শক্তিশালী. 4 নম্বর. The sisters and brothers dash running in the field. দুজনে আছে, sisters, অনেক sisters and brothers. আর হবে এখানে, আর রানিং ইন দ্য ফিল্ড, ভাই বোনেরা মাঠে দৌড়চ্ছে. এবারে লেটস লার্ন. রিড দ্য ফলোইং সেন্টেন্স. নিচের বাক্যগুলি পড়ো. Number 1. The horse and carriage is waiting at the door. ঘোড়া এবং গাড়ি দরজায় অপেক্ষা করছে. Number 2. Bread and butter is his daily food. রুটি এবং মাখন তার প্রতিদিনের খাবার. We see that in the above sentences, when two nouns are joined by and, referring to a single idea, singular verb is required. The horse and the carriage is waiting. When two nouns are joined by and, referring to a single idea, singular verb is required. অথবা উপরের বাক্যগুলিকে দেখি যে যখন দুটি নাউনকে অ্যান্ড দিয়ে যোগ করে কোনো একক ধারণাকে প্রকাশ করা হয় তখন একবচনের ভার্ব প্রয়োজন হয়. রিড দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস. নিচের বাক্যগুলি পড়ো. 1 নম্বর. গোল্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সিলভার ইজ কস্টলি. সোনার সাথে সাথে রূপও মূল্যবান. Number 2. Kavita and her friends was present at the show. কবিতা তার বন্ধুদের সাথে প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিল. We see that in the above sentences, when a singular noun and a pronoun is joined to another noun or pronoun by with, as well as, besides, together with, etc., the verb used is singular. আমরা উপরের বাক্যগুলোতে দেখি যে যখন কোনো একবচনের নাউন
বা প্রোনাউন অপর কোনো নাউন বা প্রোনাউনের সাথে উইথ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ বিসাইডস টুগেদার উইথ প্রভৃতির দ্বারা যুক্ত থাকে সেক্ষেত্রে ক্রিয়াপদটি হয় একবচনের। রিড দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্স, নিচের বাক্যগুলি পড়ো। 1 নম্বর, we inquired if either of the actors if either of the actors was ready. আমরা খোঁজ নিয়েছিলাম অভিনেতাদের কোনো একজন প্রস্তুত ছিল কিনা। Number 2, neither of the two plans was approved. দুটি পরিকল্পনার কোনোটি স্বীকৃতি পায়নি। Number 3, each of the girls was given a prize. প্রত্যেকটি মেয়েকেই পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল। We see in the above sentences that either, neither, each, everyone, etc. must be followed by a singular verb. ওপরের বাক্যগুলিতে একজনকে বোঝাচ্ছে। ওপরের বাক্যগুলিতে আমরা দেখি যে neither, each, everyone প্রভৃতির পরে অবশ্যই একবচনে ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হবে। Page 73. Let's do activity 6B. Fill in the blanks with verbs in agreement with their subjects. Subjects এর সাথে মানানসই ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে শূন্যস্থান পূরণ করো। Number 1, curry and rice dash my favorite dish is my favorite dish. ভাত ও তরকারি আমার প্রিয় খাবার। Number 2, no news dash good news. No news is good news. কোনো খবর না থাকাই ভালো খবর। Number 3, everyone dash present today in the class. Everyone was present today in the class. Number 4, neither his father nor his mother dash alive was alive. তার বাবা বা মা কেউই বেঁচে ছিল না। Activity 6C. Using the help box, fill in the blanks with suitable adverb. The type of adverb you need to use is indicated in the brackets. সাহায্যকারী বাক্সকে কাজে লাগিয়ে উপযুক্ত অ্যাডভার্ব ব্যবহার করে শূন্যস্থান পূর্ণ করো। কী ধরনের অ্যাডভার্ব ব্যবহার করতে হবে তার ইঙ্গিত বন্ধনীতে দেওয়া আছে। হেল্প বক্সে দেওয়া আছে well, bravely, here, soon, early. Number 1, the book is well written. Answer, the book is dash written. Answer, the book is well written. Answer হচ্ছে well এর জায়গায় আন্ডারলাইন করা আছে well. The book is dash written. এটা হচ্ছে ম্যানার, কিভাবে, বইটি ভালোভাবে লেখা, ভালোভাবে লেখা, ম্যানার। 2 নম্বর, I cannot find my pet dog here. Here, তো এখানে এটা প্লেস। 3 নম্বর, you shall dash see a film. You shall soon see a film at a time. তুমি শীঘ্রই একটি সিনেমা দেখবে। Number 4, the soldiers fought dash bravely manner. এটা ম্যানার হিসেবে করা। সৈনিকেরা সাহসিকতার সাথে লড়াই করেছিল। Activity 7. Make meaningful sentences of your own with the following words. নিচের বাক্যগুলির সাহায্যে অর্থপূর্ণ বাক্য তৈরি করো। হেল্প বক্স, মনুমেন্ট স্মৃতিসৌধ, মমি MUMMY, সিভিলাইজেশন সভ্যতা, স্পট জায়গা। আনসার, মনুমেন্ট বাক্য তৈরি করতে বলেছে, স্মৃতিসৌধ। The Taj Mahal is a world famous monument. তাজমহল একটি পৃথিবী বিখ্যাত স্মৃতিসৌধ। মমি, I saw an Egyptian mummy in the Indian Museum. আমি ভারতীয় জাদুঘরে একটি মিশরীয় মমি দেখেছি। সিভিলাইজেশন সভ্যতা, modern civilization is much dependent on science.
আধুনিক সভ্যতা বিজ্ঞানের ওপর অনেক বেশি নির্ভরশীল। স্পট, জায়গা। This spot is charming with its natural beauty. এই জায়গাটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য মনোরম। Let's talk. Imagine you are Ishan. You have returned home with your mother after your visit to Egypt. Share your experience with your father who was unable to accompany you. মনে করো তুমি ঈশান, মিশর থেকে ঘুরে তুমি তোমার মাকে নিয়ে বাড়ি ফিরেছ। তোমার সঙ্গ দিতে না পারা তোমার বাবার সাথে তোমাদের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নাও। Answer. If you can imagine yourself as Ishan, then you can share your experience with your father in such a way. Father, please sit down a while. I shall tell you about my amazing experience of our visit to Egypt. I never believed that history could be so real. Our visit to different places of Egypt revealed a lot about its history. The pyramids are not only telling us about the history of the ancient past, but also something about the art and science of 5,000 years earlier. Pyramids are actually the burial ground of the pharaohs. The dead bodies were preserved so scientifically. I have come to know about them a lot. Now I also find real interest in reading history. I wish you had been able to go with us. বাংলাতে আছে ব্র্যাকেটে, তুমি যদি নিজেকে ঈশান ভাবতে পারো তাহলে এইভাবে তুমি তোমার অভিজ্ঞতা বাবার সাথে ভাগ করে নিতে পারো। পেজ 74। বাবা একটু বসো, আমি আমাদের মিশর ঘোরার চমৎকার অভিজ্ঞতা তোমাকে বলবো। আমি কখনোই বিশ্বাস করতে পারিনি যে ইতিহাস অত জীবন্ত হতে পারে। মিশরের বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ আমাদের কাছে তার ইতিহাসের অনেক কিছু তুলে ধরেছে। পিরামিডগুলি শুধুমাত্র প্রাচীন অতীতের কথাই বলে না, 5,000 বছর আগের শিল্প ও বিজ্ঞান সম্পর্কেও অনেক কিছু বলে। পিরামিডগুলি হলো আসলে ফারাওদের কবরস্থান। মৃতদেহগুলি কি বিজ্ঞানসম্মতভাবে সংরক্ষিত? আমি ওগুলো সম্পর্কে অনেক কিছু জেনেছি। এখন আমিও ইতিহাস পড়তে সত্যিকারের আগ্রহ বোধ করি। কি ভালো হতো যদি তুমিও আমাদের সঙ্গে যেতে। Let's do activity 8A. Imagine one day you are walking back home from school. Suddenly you see something which was not there before, a strange door in an old familiar building. As you touch the door, it slowly opens, inviting you to a different world. Write in about 60 words a paragraph on your sudden visit to such a strange place, using the following hints. মনে করো একদিন তুমি স্কুল থেকে হেঁটে বাড়ি ফিরছো। হঠাৎ করে তুমি এমন কিছু দেখলে যা আগে ওখানে ছিল না। পুরনো কোনো পরিচিত বাড়ির এক অদ্ভুত দরজা। যেই তুমি দরজা স্পর্শ করলে এটি ধীরে ধীরে খুলে গিয়ে তোমাকে এক অন্য জগতে আহ্বান জানালো। আনুমানিক 60 শব্দে একটি প্রবন্ধ লেখো। তোমার ওই অদ্ভুত জায়গায় হঠাৎ ভ্রমণের ওপরে নিচের সংকেতগুলি ব্যবহার করো। নেম অফ দ্য প্লেস, জায়গাটির নাম। ডেসক্রিপশন অফ দ্য প্লেস, জায়গাটির বর্ণনা। সাইটস অ্যান্ড সাউন্ডস, দৃশ্য এবং শব্দ। হোয়াট ইন্টারেস্টেড ইউ দ্য মোস্ট, কোন জিনিসটি তোমাকে সবচেয়ে আকর্ষিত করেছিল। ইয়োর ফিলিংস, তোমার অনুভূতি। এ স্ট্রেঞ্জ ভিজিট। অ্যান্সার, স্ট্রেঞ্জ ভিজিট. There was an empty house near my school. While returning from school one day, I noticed that the rectangular door had become oval in shape. Curious, I went to look at it. When I touched the door, it slowly opened. A voice called me inside. I went in and found myself in a strange garden with talking trees, birds, and animals. What I found
most interesting was a rabbit who came and talked to me. It told me to hurry home. I was extremely surprised to hear a rabbit talking. I felt I had entered a magic world. Magic world. একটি আশ্চর্য ভ্রমণ। আমার স্কুলের কাছে একটা ফাঁকা বাড়ি ছিল। একদিন যখন স্কুল থেকে ফিরছি আমি খেয়াল করলাম যে বাড়িটির চৌকো দরজাটা হঠাৎই ডিম্বাকার হয়ে গেছে। আমি উৎসুক হয়ে দেখতে এগিয়ে গেলাম। যখন আমি হাত দিয়ে দরজাটা খুললাম ওটা আস্তে আস্তে খুলে গেল। একটা স্বর যেন আমায় ভেতরে ডাকলো। আমি ভেতরে ঢুকলাম এবং দেখলাম যে আমি একটা অদ্ভুত বাগানে এসে পড়েছি, যেখানে গাছেরা, পাখিরা, জন্তুরা সব কথা বলছে। সবচেয়ে আকর্ষণীয় হলো যে একটা খরগোশ আমার কাছে এসে আমার সঙ্গে কথা বলল। সে আমায় তাড়াতাড়ি বাড়ি যেতে বলল। আমি খুব অবাক হয়ে গেলাম একটা খরগোশকে কথা বলতে শুনে। আমার মনে হলো আমি যেন এক জাদুর দুনিয়ায় চলে গিয়েছিলাম। Activity 8B. Using the information given below, write a paragraph in about 60 words on the river Nile, the longest river of the world. নিচের তথ্যগুলি ব্যবহার করে আনুমানিক 60 শব্দে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় নদী নীল নদের ওপরে একটা প্রবন্ধ লেখো। 1 নম্বর, নেম অফ দ্য রিভার। দুটো কলমে দেওয়া আছে। নেম অফ দ্য রিভার, দ্য নাইল, নীল নদ। লোকেশন, অবস্থান, আফ্রিকা। 3 নম্বর হচ্ছে লেংথ, দৈর্ঘ্য 6650 কিলোমিটার। 4 নম্বর ফ্লোজ ইনটু, প্রবাহিত হয়েছে, দ্য মেডিটারেনিয়ান সি, ভূমধ্যসাগর, MEDITERRANEAN। 5 নম্বর, why so important to the ancient Egyptians? Provided water, food, transportation, excellent soil. প্রাচীন মিশরীয়দের কাছে কেন এত গুরুত্বপূর্ণ? জল, খাদ্য, পরিবহনের ব্যবস্থা, চমৎকার মাটি দিত। 6 নম্বর, সিটিজ নিয়ার দ্য রিভার, নদের কাছাকাছি শহরগুলি, কায়রো, পোর্ট সেড, আলেকজান্ড্রিয়া। কায়রো, পোর্ট সাইদ, SAID, ওটা সৈয়দ, আলেকজান্ড্রিয়া। অ্যান্সার, এগুলো দিয়ে লিখতে হবে একটা 60 শব্দের। River Nile. The River Nile is the longest river in the world. It is known for its beauty. Flowing through Africa, it drains into the Mediterranean Sea. It is about 6650 kilometers long. It was a very important river to the ancient Egyptians because it supplied them water, food, transportation, and excellent soil for civilization. Cairo, Port Said, Alexandria, etc. are the great cities near the river. এটা বাংলাতে লেখা আছে। নীল নদ হলো পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী। এটি এর সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত। আফ্রিকার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এটি ভূমধ্যসাগরে গিয়ে মিশেছে। এটি প্রায় 6650 কিলোমিটার লম্বা। এটি প্রাচীন মিশরীয়দের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নদী ছিল, কারণ নদীটি তাদেরকে জল, খাদ্য, পরিবহনের ব্যবস্থা এবং চাষবাসের জন্য চমৎকার মাটি দিত। নদের কাছাকাছি বড় বড় শহরগুলি হল কায়রো, পোর্ট সাইদ, আলেকজান্ড্রিয়া প্রভৃতি। পেজ 75. Let's work together. Get together in groups and form a pyramid with cardboard pieces. একসাথে কয়েকটি দলে বিভক্ত হও এবং কার্ডবোর্ডের টুকরো দিয়ে একটি পিরামিড বানাও। Number 1. Take 4 triangular pieces of cardboard. 4টি ত্রিভুজাকৃতি কার্ডবোর্ডের টুকরো নাও। 2 নম্বর, hold them vertically with their top pointed ends meeting at a single point. ওইগুলিকে সোজা এমন ভাবে ধরো যেন সূচালো ওপরের অংশগুলি একটি বিন্দুতে মিলিত হয়। 3 নম্বর, fix the 4 sides with adhesive or sellotape. 4টি দিক
কোনো আঠা বা সেলোটেপ দিয়ে লাগাও। 4 নম্বর, ফিক্স দ্য পিরামিড অন এ স্কোয়ার কার্ডবোর্ড বেস। ওই পিরামিডটি একটি চৌকো কার্ডবোর্ডের পাটাতনের ওপর বসাও। 5 নম্বর, নাও পেন্ট দ্য পিরামিড। এখন পিরামিডটি রং করো। 6 নম্বর, শো দ্য মডেল পিরামিড টু দ্য ক্লাস অ্যান্ড টেল দ্য ক্লাস হোয়াট ইউ হ্যাভ ফাউন্ড মোস্ট স্ট্রাইকিং অ্যাবাউট পিরামিড। এই মডেল পিরামিডটিকে ক্লাসে দেখাও এবং ক্লাসে বলো তুমি পিরামিডের মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় কি খুঁজে পেয়েছো। You may tell the following: the pyramids were made in ancient times without the help of modern science and technology. Those people cut and moved huge slabs of stones. They put them one on the top of the other all the way up. What I find most striking is how the man made these huge structures without modern machines. প্রাচীন যুগে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্য ছাড়াই পিরামিডগুলো তৈরি হয়েছিল। তারা বিরাট বিরাট পাথরের চাই কেটে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেত। তারপর তারা সেগুলিকে একটার উপর আরেকটাকে বসাতো, সেই উপরে উঁচু পর্যন্ত। আমার সবচেয়ে অবাক লাগে এটা ভেবে যে কিভাবে আধুনিক যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া এই বিরাট কাঠামোগুলো মানুষ বানিয়েছিল। Questions for formative evaluation. প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের জন্য প্রশ্নাবলী। ইন্ডিকেটর 1, পার্টিসিপেশন অ্যাবিলিটি, অংশগ্রহণের সামর্থ্য। ডিবেট, বিতর্ক। দ্য টপিক ফর ডিবেট মে বি, বিতর্কের বিষয়বস্তু হতে পারে, হিস্ট্রি ইজ এ ডেড সাবজেক্ট টুডে। ইতিহাস আজকে একটি মৃত বিষয়। Reasons for speaking in favor of the topic. বিষয়বস্তুর পক্ষে বলার কারণ। Number 1, our present age is age of science and technology, so it is interested in the future and not in the past. আমাদের বর্তমান যুগ হলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার, তাই এটি ভবিষ্যতের ব্যাপারে আগ্রহী, অতীতের ব্যাপারে নয়। Number 2, past is past. Thinking about the past makes one waste the present. অতীত কেবল অতীতের চিন্তায় একজনের বর্তমান নষ্ট হয়ে যায়। Number 3, history tells us about ancient days. It has got almost no relevance of present. ইতিহাস আমাদের অতীত দিনের কথা বলে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বর্তমানের সাথে তার প্রায় কোনো প্রাসঙ্গিকতা থাকে না। Number 4, history gives dry facts of the past, so it is uninteresting. ইতিহাস হলো অতীতের নিরস তথ্য, তাই এটি আকর্ষণহীন। Reasons for speaking against the topic. বিষয়বস্তুর বিপক্ষে বলা যুক্তি। Number 1, if we forget history, forget the past, we are actually forgetting our own existence. আমরা যদি ইতিহাস ভুলে যাই, অতীত ভুলে যাই, আমরা আসলে আমাদের অস্তিত্বকেই ভুলে যাই। Number 2, the present depends on the past. বর্তমান অতীতের উপর নির্ভরশীল। Number 3, history may be stonehouse of dry facts, but it can be made full of life. ইতিহাস নিরস তথ্য ভাণ্ডার হলেও এটিকে সজীব করে তোলা যায়। Number 4, knowing history helps us to avoid mistakes made earlier. ইতিহাসের জ্ঞান আমাদের অতীতের ভুল শুধরাতে সাহায্য করে। Indicator 2, questioning and experimentation ability. প্রশ্ন করা ও অনুসন্ধানে আগ্রহের সামর্থ্য। You may ask the following questions. তুমি নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি জিজ্ঞেস করতে পারো। Number 1, you have read the history of pyramids. Have you found any touch of science in those early days? তোমরা পিরামিডের ইতিহাস পড়েছো। নেক্সট পেজ 76। সেই পুরনো দিনে তোমরা কি কোনো বিজ্ঞানের ছোঁয়া পেয়েছো? Number 2, have you seen any mummy? If yes, where? তুমি কি মমি দেখেছো? যদি উত্তর হ্যাঁ হয় তাহলে কোথায়?
Number 3, why did the Egyptians prepare mummy? কেন মিশরীয়রা মমি বানাতো? Number 4, who were the pharaohs? ফারাওরা কারা ছিলেন? Number 5, why were different things used for a mummy? কেন মমিতে বিভিন্ন উপাদান ব্যবহার করা হতো? Number 6, what can we come to know from a mummy? মমি থেকে আমরা কি জানতে পারি? Number 7, what was the shape of the pyramids? পিরামিডের আকৃতি কেমন ছিল? Indicator 3, interpretation and application. Ability, ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের সামর্থ্য. You may arrange a discussion on pyramid. There will also be a workshop. There the students of your class will make toy pyramids of their own. For making a pyramid, a cardboard and paper may be used. First of all, you will make the shape of a pyramid with the cardboard. Cover it with papers, then color it and give the shape as you have seen in the picture. Some prizes can be announced to give the students inspiration and encouragement. Then a discussion will take place under the guidance of the class teacher. Each student will speak on a particular aspect of a pyramid, so different topics can be selected. As for example, তুমি পিরামিড নিয়ে history of pyramids, পিরামিডের ইতিহাস. Number 2, pharaohs in history associated with different pyramids. ইতিহাসে বিভিন্ন পিরামিডের সঙ্গে যুক্ত ফারাওরা. 3 নম্বর, আর্ট ইন দ্য পিরামিডস, পিরামিডের শিল্প. 4, সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইউজড ইন দ্য কনস্ট্রাকশন অফ পিরামিডস অ্যান্ড মামিফিকেশন, পিরামিড ও মমি তৈরিতে ব্যবহৃত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা. নাম্বার 5, প্রেজেন্ট ডে রেলিভেন্স অফ পিরামিড, বর্তমান যুগে পিরামিডের প্রাসঙ্গিকতা. Number 6, pyramid as an object of educational excursion, etc. শিক্ষামূলক ভ্রমণের বিষয়বস্তু হিসেবে পিরামিড প্রভৃতি. তুমি পিরামিড নিয়ে একটি আলোচনার ব্যবস্থা করতে পারো. সেখানে একটি কর্মশালাও থাকবে. সেখানে তোমার ক্লাসের ছেলেমেয়েরা নিজেদের মতো খেলনা পিরামিড তৈরি করবে. পিরামিড তৈরির জন্য কার্ডবোর্ড এবং কাগজ ব্যবহার করা যেতে পারে. প্রথমে তোমরা কার্ডবোর্ড দিয়ে পিরামিডের একটি আকৃতি তৈরি করবে, কাগজ দিয়ে সেটিকে ঢাকা দেবে, তারপরে তাতে রং করবে এবং ছবিতে যেরকম তোমরা দেখেছো সেরকম আকার দেবে. ছাত্রদের উৎসাহ দান ও অনুপ্রেরণা বাড়ানোর জন্য কিছু পুরস্কারেরও ঘোষণা করা যেতে পারে. তারপর শ্রেণী শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে একটি আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে. প্রত্যেক ছাত্র পিরামিডের কোনো একটি বিশেষ দিক নিয়ে বলবে, তাই বিভিন্ন বিষয়বস্তু নির্বাচন করা যেতে পারে. উদাহরণ হিসেবে আমি অলরেডি পড়ে দিয়েছি উদাহরণগুলো. ইন্ডিকেটর 4, এমপ্যাথি অ্যান্ড কোঅপারেশন অ্যাবিলিটি, সমানুভূতি ও সহযোগিতার সামর্থ্য. সাপোজ ওয়ান অফ ইয়োর ফ্রেন্ডস গেটস very poor marks only in history. How will you help him or her after reading the present piece, Land of Pharaohs? মনে করো তোমার বন্ধুদের মধ্যে একজন ইতিহাসে খুবই কম নম্বর পায়, তাই বর্তমান পাঠ্য ল্যান্ড অফ ফারাওস পড়ার পরে তুমি তাকে কিভাবে সাহায্য করবে? অ্যান্সার কি? উত্তর নির্দেশ. আমি নাম্বার 1, tell him that history is not only the records of dry facts but also a reservoir of many mysterious events that took place in past days. তাকে বলবো যে ইতিহাস কেবলমাত্র নিরস ঘটনার লিপিবদ্ধকরণ নয়, বরঞ্চ অতীত দিনে ঘটে যাওয়া অনেক অজানা রহস্যজনক ঘটনার এক আধার. নাম্বার 2, tell him that it makes us amazed to think how civilization slowly developed in the past. তাকে বলবো যে আমাদের ভাবলে অবাক লাগে যে অতীতে ধীরে ধীরে কিভাবে সভ্যতার উন্নতি ঘটেছিল. নাম্বার 3, tell him to understand the
ইমপ্লিকেশন অফ দ্য হিস্টোরিক্যাল ইভেন্টস, তাকে বলবো ইতিহাসের ঘটনাগুলির তাৎপর্য অনুধাবন করতে। নাম্বার 4, টেল হিম নট টু গিভ টু মাচ ইম্পর্টেন্স অ্যাট ফার্স্ট টু ডেটস অ্যান্ড পিরিয়ডস অফ হিস্ট্রি, তাকে বলবো পেজ 77, প্রথমে ইতিহাসের দিনক্ষণ সময়কালের ওপর খুব বেশি গুরুত্ব না দিতে। নাম্বার 5, টেল হিম টু রিড দ্য সোশিয়াল ব্যাকগ্রাউন্ড ফার্স্ট, তাকে বলবো প্রথমে সামাজিক পটভূমিকাটি পড়তে। ইন্ডিকেটর 5, এস্থেটিক অ্যান্ড ক্রিয়েটিভ এক্সপ্রেশন অ্যাবিলিটি, নান্দনিকতা ও সৃষ্টিশীলতার প্রকাশগত সামর্থ্য। If you get the chance to visit Cairo in Egypt and see the pyramids and meet the Sphinx, what will you ask the statue to tell you or show you? তুমি যদি সুযোগ পাও মিশরের কায়রো ঘোরার, পিরামিড দেখার এবং স্ফিংসের সাথে সাক্ষাৎ করার, তুমি ওই মূর্তিকে কি কি বলার জন্য বা দেখানোর জন্য বলবে? অ্যান্সার কি? উত্তর নির্দেশ। আই উড আস্ক দ্য স্ফিংস টু টেল মি, আমি স্ফিংসকে বলবো আমাকে বলতে। 1 নম্বর, অ্যাবাউট ইটস peculiar structure of half human and half animal, আমি তার অদ্ভুত অর্ধমানব ও অর্ধজন্তুর চেহারা সম্পর্কে জানতে চাইব, বলতে বলবো। 2 নম্বর, অ্যাবাউট ইটস ওয়ার্ক অফ প্রোটেক্টিং দ্য পিরামিডস, পিরামিডগুলিকে সুরক্ষিত রাখার কাজ সম্পর্কে। 3 নম্বর, অ্যাবাউট দ্য ডেইলি রুটিন অফ ফারাওদের প্রতিদিনের কার্যাবলী সম্পর্কে। 4 নম্বর, অ্যাবাউট দ্য কমন পিপল ইন দ্য ডেজ অফ ফারাওস অ্যান্ড পিরামিডস, ফারাও ও পিরামিডদের দিনে সাধারণ মানুষদের সম্পর্কে। 5 নম্বর, সামথিং অ্যাবাউট দেয়ার এডুকেশন সিস্টেম, তাদের শিক্ষা ব্যবস্থার সম্পর্কে কিছু তথ্য। পেজ 77 এখানে শেষ হলো। সেই সঙ্গে এই চ্যাপ্টারটিও শেষ হলো। ল্যান্ড অফ ফারাওস, এটা লেসন 5 ছিল, এটা শেষ হলো এখানে। এই ফাইলটি আমি এখানেই শেষ করছি।